write a notice expressing the views of the school authority against bullying as reported from various sections of the lower classes of your school. আপনার স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বুলিংয়ের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের মতামত প্রকাশ করে একটি নোটিশ লিখুন। স্কুল নেম, নোটিশ, নোটিশ নাম্বার, ডেট, অ্যান্টি বুলিং ক্যাম্পেন, গুন্ডামি বিরোধী অভিযান। দিস ইজ টু ইনফর্ম all students that the school authority has received several reports of bullying incidents from various sections of the lower classes 6 to 8. সকল শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগ 6ষ্ঠ থেকে 8ম শ্রেণী থেকে বুলিংয়ের বেশ কয়েকটি রিপোর্ট পেয়েছে। বুলিং ইন এনি ফর্ম, ফিজিক্যাল, ভার্বাল, সাইবার or emotional, is strictly prohibited and undermines the school's values of respect, kindness and unity. শারীরিক, মৌখিক, সাইবার বা মানসিক যে কোনো ধরনের বুলিং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটি স্কুলের শ্রদ্ধা, দয়া এবং ঐক্যের মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। The school views such acts as a serious violation of discipline and safety. স্কুল এই ধরনের কাজকে শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার গুরুতর লঙ্ঘন হিসাবে দেখে। We urge all students to refrain from any bullying behavior. আমরা সকল শিক্ষার্থীকে অনুরোধ করছি যে কোনো ধরনের ধমক দেওয়া আচরণ থেকে বিরত থাকতে। They must report incidents immediately to class teachers, the discipline committee or the principal's office without fear. তারা ভয় না পেয়ে অবিলম্বে শ্রেণী শিক্ষক, শৃঙ্খলা কমিটি অথবা অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ঘটনাগুলো রিপোর্ট করবে। Offenders will face immediate counseling, parental meetings, suspension or other disciplinary measures as per school rules. স্কুলের নিয়ম অনুসারে অপরাধীদের তাৎক্ষণিক কাউন্সেলিং, অভিভাবকদের সভা, বরখাস্ত বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। কোঅপারেশন ফ্রম অল ইজ হাইলি এক্সপেক্টেড। সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করা হচ্ছে। Countersigned by own name, Secretary of the School Committee. Thanks for watching. Stay with me and like, share and subscribe.